Okay, everyone, good day. So we'll be continuing the part three of our discussion. So the motivating potential of jobs. So the motivating potential of jobs, we have what we call the job diagnostic survey. So this is an instrument used to determine the relative presence of the five core dimensions in job. So in this can, okay, this can identify these core dimensions, the skills, the variety, task identity, task significance, autonomy, and feedback. So that is what we call this survey, diagnostic survey. So this is developed by Hackman and Oldham, and it is a self-report instrument for managers to use. So mostly si managers gid ang gagamitan. So for them to use this information to do job enrichment and job enlargement. So these will indicate whether an individual's so-called motivating potential, or what we call MPS, motivating potential score, the amount of internal work motivation associated with a specified job, is high or low. So you already know nga naman tayo trabaho. So with that, i-check na nila sa atong managers using the job diagnostic survey if kani nga mga trabaho is motivating ba sa ila based sa ilang score, whether high or low. So it is motivating potential score atong pangitaon, the MPS. So where M is the variety of skill, average of skill variety, M, multiplied by R, autonomy, KR for feedback. So this is the formula for the self-diagnostic survey. So if a person's impact score is low down, that means an attempt should be made to determine which of the core job characteristic is causing the problem. So kung gamay daw kag score, MPS, motivating potential score, that means nga na siguro problem. You need to identify asa kaya ato yung problema sa feedback, sa autonomy, so something like that. So you should next decide whether job redesign is appropriate for a given group of employees. So with that, pag-check nimo nga hala, halusa lagi sila diri nga team kay gamay ang ilahang MPS. So probably I will do job redesign. So mag-design ka again sa ilahang trabaho. Imo silang ibalhin sa lain nga department siguro or imo ibaylo-baylo ang ilang task. So job design is most likely to work in a participative environment in which employees have the necessary knowledge and skills. So if possible, dito sila sa participative nga environment nga mas ma-develop sila or asa sila mag-angay gyud. So you need to consider how to redesign the job. So before redesigning, daghan kag need i-consider. Here, you try to increase those core job characteristics that are lower than national norms. We have some examples here. So at one time, the 470 workers at Alexander Dalco individually produced parts for dolls. Based on input from the workers, owners organized employees into seven or eight teams, each responsible for completing about 300 doll or wardrobe assemblies a day. The result orders can now be filled in 1 or 2 weeks instead of eight. Okay. Mao daw ni ang bag-o nga gi-redesign ni Alexander Dalco. Given nga ang iyang bitong product is dolls. Dolls need to be dapat unique ang mga dolls. Wapag sila individually. They need manggod ka mag-customize with ang mga dolls. So what he did is instead nga by department sila, gitipok ni Alexander sila into groups, 8 teams daw. So he organized niya into 8 teams in which each is responsible for completing 300 dolls na kumpleto na daw. So instead nga imo silang isa-isa by department, ikaw sa ulo, ikaw sa kanina, ikaw sa face ni doll. Instead of being hindi, tipok sila tanan. Pero variety to siya, tapok sila. So with that, 8 ka team, mas daghan daw sila na-produce, mas fast-fast, given nga mas creative sila. Unya sila na mismo bahala from head to toe sa doll. O di ba mas ganahan di sila ingana nga trabaho kaysa atong by part kay uniforman or medyo boring, medyo dili kay sila ganahan sa trabaho, murag di nila ma-appreciate unless makita yun nila ang final na outcome. Like, let's say for example, from head to toe, sila bala sa shoes, sa sinina, up to sa iyahang hairstyle. O, di ba? Mas daghan daw sila og na-produce. Mas effective daw ang ingani nga job redesign. So instead nga 8 weeks ang ilang gaka-produce,
pila ra ka dolls, let's say for example, $300 per week, dali ra daw kanila ma-achieve in just 1 or 2 weeks because of the new job redesign. Kaya di daw boring, mas kada daw siya. So we also have what we call social cues, positive or negative bits of information that employees receive from their social surroundings and that act to influence how they react to the communication. So it could be some information sa employees nga ilang gaka-receive social cues. So that's where they realize na okay, di ni pwede, di ko na belong ani nga kuan nga group kay di man sila ganahan sa ako ang gipang-imo. So social cues more mas bantayan na nimo nga mga information like ala dili man ganahan si kuan sa imong hagod kay you're too blunt siguro, too honest na siguro ka sa imong mga kuan, mga thoughts or you tend to speak your mind. You tend to speak your mind, without filter like that. Negative is that you receive from the surroundings. Not bitaw siya mga marites nga ginamay. That's when you know nga, okay, nga na di na, nanglibak di siya sa ako, ba? Mga social cues, mga ginagmay nga mga achika. So social cues affect employee reactions to tasks. We have objective task characteristics and social cues. That's where you'll realize ilang perceived task characteristics and the employee attitudes and behavior. So social cues could be supportive or counteracting. Like let's say for example, hala gigaan na pud kag trabaho ni sir, favorite ka ni sir basin namoy bikil. So ikaw po nag-realize mo hala di ginang si sir sa ako kasi siya hatag og trabaho. But in reality di ay kuan ha, motong murag chika sa imong mga kauban. But in reality, kay ganahan na day si share sa imong trabaho. Mong sa imuha halos sa tanan ginahatag kay kapalo man siya nga mo perform good ka. So lahi lagi mong pagsabot kay lahi man pud ang giingon sa imong mga kauban. Sa ilang social cue. Instead nga i-support ka, gikuan na noon ka murag gigan ka og negative thoughts. So something like that. So it can also affect you how you perceive your task. Kinatingala ka nganong daghan gyud kog trabaho compared sa inyo. Maayo ra day kamo trabaho. Ganahan day si sir sa imong output. Kaya nga na day unta. Di ba? Murag nalahi na din ang pagsapot. So it can really affect how you perceive your task and how you behave in the organization na tayo. Probably di nakaganahan ni sir. Kaya mo dito imong pagsabot. There is a misunderstanding between DI sa inyo. So next, we have limitations of job enrichments and QWL programs. So, napod tayo limitations po aning mga job enrichment o mga programs. So, sometimes, some workers may not want enrich job. Dili daw tanan ganahan og daghan nga trabahoon or dili daw ganahan too much reward. Depende yun na. Because again, like um, job satisfaction, motivation, so on and so forth. Lahi-lahi po taog wants o needs. So some of those employees kay pasindi sila ganahan kayo ug dungagan na pud yung trabaho and so on and so forth. So if they are unable to so if they are unable to tolerate increased responsibility, so if they dislike more complex duties or this again di sila ganahan og daghan nga responsibilidad, di sila ganahan og mga complicated nga mga trabaho, di sila ganahan trabaho with other people, uncomfortable with group work, di sila ganahan og mag-study na po, eskwela na pod ma'am, mag-learn na pod po, di sila ganahan ana. Kay graduate na lagi daw sila, mag-eskwela na pod o di ba? They prefer security and stability, kapuyan daw sila og kana bitaw kanang dili sila sure sa ilang work, so siguro bahin wala po sila kana bitaw murag ilang pamilya kay ma-threaten ilang security like happy na ako sa akong trabaho sa akong ginahimo anong pa naman po okay bago so they don't like that one so they are comfortable with their supervisor kinadis lang silang team di sila gusto nga ibalhin sa lain kay close na daw sila or skills are not adaptable dili wa gid daw sila talent ani nga trabaho di gid daw nila makaya kay dito sila ganan mo atubang og computer or something like that so they prefer to quit their jobs. So they would rather quit their jobs than to imo siyang ibalhin sa lain. Nagyoy people nga like di gyud sila gusto magdog na sa isang position.
comfortable with it. So that's just some of its limitations. So expensive equipment may not be adaptable po daw. Again, equipment are dili pud kay siya. Adi pud kay sa ganahan og mga high-tech siguro kay old school di ilang pagkuan, orientation, something like that. The program may unbalance the production system. Bas hindi lang paminaw kay hala. Bas hindi ano fair kay kuan. Kanang mas daghan anon mi diri kaysa dadto. Supervisory or staff roles may be reduced, mas mogamay ang imuhang ang rules sa imuhang supervisor o sa imuhang mga staff. Kay again, nag-redesign ka, imong gipang balhin ang uban. So enriched jobs may increase past dissatisfaction. Ang nakapait pud kay basin day ma-remember nilang past like dili mo gud ko gikan, mo gay itong nihawa ko sa akong previous nga trabaho kay dili ko gi-assign na na pud lugar ni karon. Di na pud resign na lang pud ko basin ingana din mahitabo. So cost may increase. So it could be startup cost and long-term cost. Remember this one? Kapag maghatag og job enrichment or mga program, given nga gastigid sila. Ay try na pud nimo imong mga empleyado sa bag-o nila nga trabaho, especially na napud kay mag-add na pud ka og equipment nga kailangan, mga resources nga kailangan. So startup cost and long-term cost. So medyo gasto gyud pud siya. Seventh would be unions may oppose some enrichment effort. Nanan po din na yung mga kuan groups, informal groups ang atong mga empleyado. So they tend to oppose some enrichment efforts. Mo kuan na sila magwelga. Dili po dili na imos lang buwagon ay close na lang kay sila. Something like that. So mag-rally siguro sila or magpabadlong sila nga kuan di sila gusto mag-work tungod kay imos lang ipangbalhin silang lain nga team close na daw sila or something like that. So they tend to oppose imuhang mga effort. Di sila mo participate or maghalag sila ng letter for resignation, basta may duwan-duwan sila resign, or magkuhan sila, manglibak sila sa company itself. Okay. So so some those are just some of its limitation daw sa job enrichment. So number one, workers may not want enriched jobs, and these are other nga mga limitations. So expensive siya, um maka-increase siya og dissatisfaction instead of satisfaction, and so on and so on. So the individual responsibilities to our organizations, we also have what we call the organizational citizenship. So employees who engage in discretionary positive social acts that promote the organization's success, such as volunteering their efforts, sharing their resources, or cooperating with. Organizational citizenship is where the employees must be engaged in positive social acts. So this is where mo promote ka sa imuhang company, sa imuhang ga-promote ka sa company, ga-promote ka sa inyong organization. Bahala dili kag wa kag gisugo. That is organizational citizenship. Blowing the whistle on unethical behavior. So you as an individual sa nga part sa organization, you need to blow the whistle. Kung na kay makita nga dili maayo. Kung mawalaan nimo nga hala unethical lagi to, wala naman lagi siya og mga plan sa office nga bawal man na. So imo siyang isumbong diretso kay kabalo man ka nga di man tumayang gihimo. Or probably imong nabantayan nga hala nagsige ra lagi siya og tulog sa trabaho. Di na lagi na maayo. So what will you do is blow the whistle. Imo siyang i-inform. Imong i-inform si manager. Or pwede man imo siya i-confront ka nang kag tulog. Probably di ay kay na di siya lain nga job. Grabe din yang kagud siyang life. Diba? Gikapoy na di siya. But still, kay naman siya sa work, dapat kay dili tumayo yung ginahimo. Depende. But if possible, you need to blow the whistle. Again, mag-inform ka sa nakamita nga na ethical behavior in the organization. So we have sabotaging the implementation. So alternative employee responses to wrongful act. So we have high and low here. So you can see that there is sabotaging the implementation, approximate severity of response. So it could be external whistleblowing, internal whistleblowing, threatening to blow the whistle, expressing concerns, and passively withdrawing. So these are just some of the alternative employee response. If na kayo makita nga, wrong nga ginahimo sa inyohang kuan, sa inyohang
Organization. Probably magsumbong ka outside the organization, magsumbong ka inside the organization sa imong mga group of friends. Imong gamiton na nga advantage nga natin pang blackmail sa imong empleyado or sa imong kauban. Like, hala, isumbong ti ka kay sir do kung di ko nimo kuan gaan sa imong bono. Di ba nang blackmail na noon ka. Next would be expressing concern. So, na-concern na mo kasi imo kay nagsira kag tulog. Ngano di ay? Ano di siya problem? Depressed din siya. Kasi hindi ay. Or to the point nga, there would be passive withdrawing. Hinahinay na siya og withdraw. Iyahang trabaho kay na bantayan na day siya nga na day siya ginahimo nga di. So that is just an example of it. Um Alternative nga mga response nga mostly gakahitabo when it comes to kuan mabantayan tong people o growth. There should be mutual trust in you and your organization. So mutual faith in the responsibility and the actions of all parties involved in the relationship. So dapat na daw mo'y mutual trust sa imuha, sa imong self, sa imuhang colleagues, sa imuhang team, sa imuhang supervisor, sa imong manager itself. So I guess that's it. So just some simple individual responsibilities to organization. Be an organizational citizen, blow the whistle on unethical behaviors, and have mutual trust with one another because you are working as a team. So I will be ending up this quote with this lecture with this quote. Ability is what you are capable of doing. Motivation determines what you do. Attitudes determine how you will do it. So that's it for today. If you have any questions and clarifications, please feel free to message me anytime. Thank you everyone and goodbye.